Okay, students. In the last class, we have studied Casalingo second theorem, and today we are going to discuss some problems. There are 2 hours for me, that is fifth hour and sixth hour. In both 2 hours, we will discuss two different problems of Casalingo second theorem. Also, we will study what is reciprocal relation. As we have already studied reciprocal relation in metrics, it is very easy to understand reciprocal theorem in a deflection equation. Also, there is no need of studying proof of reciprocal theorem as mentioned in our K2 syllabus for the subject MET 201. We have already started Casalingo second theorem, so we will directly go to a problem. And we have a problem given as a cantilever beam. You can see a cantilever beam, and the question is find the vertical deflection of the free end of a cantilever beam of length L subjected to a single concentrated load at the distance L1 from the free end. Use Casalingo theorem. That is, you can see a figure here, and please write this problem. I will read it for you. Please write the problem. Find the vertical deflection. Please take your notes and write it. Find the vertical deflection. Find the vertical deflection. Find the vertical deflection of the free end of cantilever beam of the free end of cantilever beam of the free end of cantilever beam of length L of length L of length L of length L subjected to a single concentrated load subjected to a single concentrated load subjected to a single concentrated load at a distance at a distance at a distance L1 L1 from the free end 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 using Casalingo theorem. Using Casalingo's second theorem എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ Casalingo theorem എന്ന് മാത്രം എഴുതാം. Castigliano second theorem. After that, you have to draw the figure. From the figure, from the question itself, you can understand that there is a support. Cantilever beam is supported at this end, and the total length of cantilever beam is L, and there is a bending from the normal axis, that is delta. Normally, we are denoting deflection as del. You can either choose del or delta. No problem of choosing this one. In the figure, it is given as delta. And there is a concentrated load P, that is P at a distance L1 from the free end. So this is the only load acting here. Okay. And we need to mark an additional load, that is P1.
causing deflection delta. In previous case, we have solved the problems where a load is applied, but in this case, when you are seeing P is acting at a different point and the question asks to find the deflection at a different point. So in such case, we need to get additional load of P1. Hope you are understanding. It is not. എടാ ആ എക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എക്സ് എന്നുള്ളത് റാൻഡമായിട്ട് എം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റാൻഡമായിട്ട് എക്സ് എടുക്കുന്നതാണ്. അന്നേരം എക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം. അത് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി, കാരണം നമുക്ക് എക്സ് എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പം നിലവിൽ അറിയില്ല. ഓക്കെ, എക്സ് വി വാണ്ട് ടു റൈറ്റ്, ബട്ട് കറന്റ്ലി we don't know where is that x. That may be before the application of load or after the application of load. That we should find. But we have given a load of P here, and deflection delta should be found out at the free end. So we are adding additional load P1. ഇത് ആക്ച്വലി ഇല്ലാത്തതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും. P1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഡ് ഇല്ല, പക്ഷെ we are adding an additional load P1. അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ we should remove this P1 from the equation. Okay. So directly first you need to write the Castiglione equation, and Castiglione equation is delta or deflection is given as dou u by dou P1, because here deflection should be found out at this point. So here the deflection is del or delta. You can type either delta or del, and the strain energy stored is delta u, and the causing force is not P, it's P1. ഈ ഡിഫ്ലക്ഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് P1 ആണ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് P1. It is very important. Where we want to find the deflection, we need to consider load at that particular point. That's why we are adding such a load here. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോ second theorem equation. So after that we need to write the equation for strain energy. We have already known the strain energy equation as U is equal to 0 to L mx square by 2 EI into dx. Okay, this is our strain energy equation. We have already derived this equation, and no need of writing x actually. You can write it U is equal to 0 to L mx square m square divided by 2 EI into dx. So first of all, what we want to know? We want to write deflection equation in terms of strain energy and bending moment. That is dou u by dou P1 is the del. It is Castiglione equation. That can be rearranged as dou u by dou m into divided by dou P1. I think you are understanding this equation. So when we are substituting this equation, dou u by dou m can be found out using this one. That is mx square will become 2 into m into dx divided by 2 EI. That is, the equation will become 2 into m divided by 2 EI into this dou m by dou P1 will be x square. We have already done this in the last classroom, so I think you can understand this equation easily. And both 2 at the top and bottom will be cancelled. So final equation will be del is equal to 0 to L m divided by EI dou m divided by dou P1 into dx. It is also known as Castiglione second theorem. So you can either study this equation directly or that previous equation, that is del is equal to dou u by dou P1. Both these equations are known as Castiglione second theorem. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഹാഫ് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, കാരണം അതിന് സെൻട്രലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് അൺനോൺ ടു അസ്. ഇൻ സച്ച് കേസ് വി കനോട്ട് ടേക്ക് 2 into u half. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബെറ്റർമെന്റ് ഒരു ബെനിഫിറ്റും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ മൂമെന്റ്സ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഫിഗർ എടുത്തപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ എഴുതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഈ ചിത്രം ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് മിറർ ആയിപ്പോയതാണ്. ഐ ക്യാൻ ഷോ യു.
ഇതായിരുന്നു ആ ഫിഗർ. ഐ വിൽ സൂം ഇറ്റ് ഫോർ യു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫിഗർ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, okay, this is our figure. In such figure we want to find first of all moments ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എം കാണണം. അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് എക്സ് എടുക്കുന്നത്. ഇൻ സച്ച് കേസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു വൈ വി ആർ ചൂസിങ് എക്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ, അതിനകത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് വരുവാന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ എക്സ് ഹിയർ. ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ മാക്സിമം L1 വരെ, ഈ പി വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, ദാറ്റ്സ് L1. സോ when the value is increasing from 0 to L1, that is x is less than or equal to 0 less than or equal to x less than or equal to L1. In such case we can have the relation as m is equal to p1 into x. ഇവിടെ മൈനസ് വരും, കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ടോട്ടൽ എല്ലാത്തിലും മൈനസ് വരും. ഞാൻ ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിലും മൈനസ് എഴുതാം. ഈ പ്രോബ്ലം ഇതേ വിധത്തിലാണ് വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ്, അഥവാ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക. എക്സ് പിയും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക P1 ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് x1 ആണ്, സോറി എക്സ് ആണ്. സോ പി ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സിന്റെ അകത്ത് L1 മൈനസ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഈ L1നേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ് വരികയും എല്ലിനേക്കാൾ കുറവ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് മൊമെന്റ് കിട്ടുക ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതേസമയം L1നേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ആസ് P1 ഇൻറ്റു എക്സ്. ഹോപ്പ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ഇതുവരെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടുന്ന് മുതല ഇത് എഴുതിയില്ലേ? ഹാവ് യു ഡ്രോൺ ദിസ് ഫിഗർ? Okay, please write the Castigliano second theorem. Okay, now write these equations. If you having any confusion, please ask me. Have you completed? പെട്ടെന്ന് എഴുതണ്ട, പതുക്കെ എഴുതിയാൽ മതി, തെറ്റിക്കരുത്. Okay, hope you have completed this part. Now we will find the moment. As we have already know how to find the moment. Moment is the multiple of or product of load and the displacement, so distance. So in such case, when we are taking x at a position between P1 and P, that is when the value of x is 0 less than x less than L1, in such case
the moment at this point, this particular point, if we are finding, that will be the product of P1 into X. Since it's acting in the clockwise direction, definitely this will be minus P1 into X. Here that is strongly written as P1 into X. There will be a minus sign also. And when we are taking X beyond the point L1, that is, we are taking somewhere here, that is this distance from free end to this point, the distance is X. In such case, the moment will be P1 into X plus P into X minus L1. But here both are in clockwise direction. So this equation will become minus P1X minus P into X minus L1. So the range should be mentioned because since in the first case that is 0 to L1 and second case L1 to L. That is total length is L. Have you written? No need of drawing the figure again because you have already drawn the same figure in the previous page. I have drawn this because I want to explain the equation to you. സാറേ പറഞ്ഞോ. അല്ല അതല്ല സാറിന്റെ ഇന്ന് രണ്ടുപേരുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പോ സാറ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് തരണ്ട, ആ ഓർമ്മിച്ചെടുത്തോ. അപ്പൊ നമ്മൾ 3:20 വിട്ടാ മതി സാറ്. അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ, മെയിൻലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓൾറെഡി അതെ, അത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. That's right. കാരണം someone enter into our Google Meet at the last minute means that will create problem. ഒരു 20 മിനിറ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു വിഷമമില്ല, എനിക്ക് അതല്ലേ നല്ലത്. ബട്ട് ഐ കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. സോറി. ഹാവ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് വൺ? Yes, sir. Okay, thank you. After that, we need to find dou m by top P1 because in the last equation you can see that there is a term dou m divided by dou P1. So we need to find this term. For that, we are finding dou m by dou P1 in both cases. When we are derivating this moment with respect to P1, definitely that will become x. Okay. In the same way, when we are derivating the second term, that is L1 to L range, when we are derivating with respect to dou P1, this term will become x, and this term is a constant because there is dou P1 in this the second term. So the final answer will be x. If the value is varying between value of x is varying between 0 to L, dou m by dou P1 always will be x in this particular problem. Okay, if we are knowing that one, please write down that one. Dou m by dou P1 is equal to x. You can write the you can derive this one directly also if you want. In the first equation that will become x, and second equation that will become x plus 0. This term is a constant, so derivative will be 0. മൈനസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഡോ എം ബൈ ഡോ പി വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്. In both cases that will be minus term. In both cases that will be minus x. അല്ല, നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് തന്നെയല്ലേ ഡോ എം ബൈ ഡോ പി വൺ? ഇത് നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ മൈനസ് പി വൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് എല്ലാം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സെയിം ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ട്. നോ ചേഞ്ച്. ദിസ് ബോത്ത് ടേം വിൽ ബി മൈനസ് എക്സ്.
Okay, I am going to the next part. So we have deflection equation as 0 to L m divided by EI into dou m divided by dou P1 dx, and m is given as P1 to x at the range 0 x L1, that is 0 less than x less than L1, and m is equal to P1x, sorry, this will be minus, and minus P1x minus P into x minus L1 when the range is L1 less than x less than L. So we have to substitute both these values in the previous equation. For that, I am splitting this integral as 0 to L1 plus 0 L1 to L. ഈ മൊത്തം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം എമ്മിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വേറെ വേറെയാണ്. സോ നമ്മൾ 0 to L1 വരെയും L1 മുതൽ L വരെയും രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് del is equal to 0 to L1. ഇവിടെ മൈനസ് P1x ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ P1x എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് P1x ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ടാവും, കാരണം ഡോ എം ബൈ P1 എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ആവുക, ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം സെയിം. മനസ്സിലായോ? ഈ ഇവിടെയുള്ള മൈനസും ഇവിടെ വരുന്ന മൈനസും തമ്മിൽ ക്ലോസ് ആയി അവസാനം P1x ഡിവൈഡ് ബൈ EI ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു dx വരും, രണ്ട് മൈനസ് വരും. Similarly, here also you can see that there will be minus term, here also minus term, and this will be minus term. So altogether these two terms will be same. So 0 to L is splitted as 0 to L1 plus L1 to L, and this is the equation for 0 to L1 range, that is m is replaced by P1x relation, and in here m is replaced by the second relation. മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. If you have any doubt you can ask now. അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവും, ബാക്കിയെല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ആവൂലേ? അതെങ്ങനെയാടാ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൈനസ് അല്ലേ ഉള്ളത്, എം മൈനസ് ആണ്, ഇവിടെയും മൈനസ് ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടല്ലേ എക്സ് മൈനസ് ആയത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മൈനസ് മൈനസ് പോസിറ്റീവ് ആവും, സെയിം ഇക്വേഷൻ വരും. ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. ഇല്ല, സെയിം വരൂല, മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ്. അതെങ്ങനെ? ഇവിടെ എത്ര വരാ? ഇതിപ്പോ സച്ച് കേസ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോ എം ബൈ ഡോ P1 എന്ന് പറയുന്ന വെറും എക്സ് അല്ലേ വരാം, മൈനസ് എക്സ് അല്ലല്ലോ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നത്. അന്നേരം ഈ ഇക്വേഷനിൽ ദർ വിൽ ബി എ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈനസ് സൈൻ ഹിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിയർ, രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ മൈനസ് P1x ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തും മൈനസ് ഉണ്ടാവും, രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സെയിം ആണ് ഇപ്പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തെ മൈനസും ഇവിടെ ഒരു മൈനസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈനസും ഇപ്പുറത്തെ മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവും. ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി സെയിം. ആ മൈനസ് ഇട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി സെയിം. സോ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിനകത്ത് ഈ തെറ്റ് വരില്ല, കാരണം നേരത്തെ അതിനകത്തെല്ലാം ആ തെറ്റ് വന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ആവും. ഓക്കെ, when we are looking forward, you can see that x into x square ആവും. അതേപോലെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷനിൽ P1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വെച്ചിട്ടല്ലേ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. We have added a term P1 which is actually not available. We are having only load P. So after writing the equation for deflection, it's very important point. After writing the equation for deflection, we need to avoid the term P1 from this equation. That let P1 is equal to 0 substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we have the effect only due to P. That is, let P1 kept 0 for above equation, then deflection will become del is equal to ഈ ടേം 0 ആയി പോകും. P1 എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, we have added. നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ലോഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ആ ലോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ്. റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we should write P1 as 0. If we are substituting P1 as 0, this term will become 0 and this term also will become 0, this first term. So final equation will be L1 to L, the second term, P into x minus L1 divided by EI into x into dx.
മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു സോൾവ് സച്ച് ഇക്വേഷൻസ്. ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. ഈ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എഴുതണമെന്നില്ല, സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. ഫ്രം ഈ ഇക്വേഷൻ രണ്ടിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ as 1 and write the second equation as 2. Comparing 1 and 2, we can write deflection equation as this one എഴുതാം. And the next termൽ P1 0 ആക്കണം എന്ന് എഴുതുക. കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതുക. കാരണം P1 is not existing in the problem. We have added that one. എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ. Please inform once you complete your writing. Have you completed? എടാ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ എഴുതുക. If you have any confusions, please ask me. Have you completed this one? Thank you. After putting P1 as 0, we have the equation here. Del is equal to L1 to L P into X minus L1 divided by EI into X into Tx. Now you need to integrate this equation with respect to X, since this is a 10 dx. So when integrating, you can take P divided by EI outside because there is no change for this one. So the final terms will be x into x square, and the second term will be L1 into x. So when you are doing such integration, that is, I have taken P divided by EI outside, and when I am integrating, you can see that x square will become x cube by 3, and L1x will become L1x square divided by 2, and the limit will be L1 to L in both cases. And after substituting, after limiting these terms, that will become P divided by EI into L cube minus L1 cube divided by 3 minus, you can take L1 outside, that is P is taking inside, P into L1 by EI into x square will become L square minus
L1 square divided by 2. This will be the final equation for deflection. A cantilever beam subjected to a load P at a different point. If the values are given, that is the distance at L, P1, everything given means you can directly understand the value of deflection. You can substitute the value in this equation. It's a simple problem if you know the steps. I will once again explain you all the steps. Please tell me once you complete this slide. Please write in your notebook. Have you completed the slide? Yes, sir. Okay, that's the slide, last slide. So I will once again teach you the same process how we have done this problem. For that, first of all, we must understand what is the problem. The problem given is find the vertical deflection. Please read the problem because only by reading the problem we can understand what is the question. Find the vertical deflection of the free end of a cantilever beam of length. The cantilever beam length is given as L, subjected to a single concentrated load at the distance L1 from the free end using Cauchy-Giuliano theorem. That is, this is the problem, and the length of the cantilever beam is given as L, and the deflection to be found out at the free end, that is given as delta or del, and we have a single concentrated load P at a distance L1 from the free end. That is, this is the only force existing in this problem. After that, we need to give an additional load, that is P1 at the free end. Actually, it is not available here. We are adding this P1 for the easy solvent of our equation. Where we want to find the deflection, there we want to consider a load P1. So the equation at that particular point, that is free end, the deflection will become dou u by dou P1. So U is the strain energy and P is the applied force. So the equation is known as Castigliano second theorem. After that, we need to take equation for strain energy. We have already derived equation for strain energy, that is m square by 2e into dx. The integration from 0 to L. ഇതാണ് നമ്മളുടെ basic equation. After that, we need to find Castigliano equation in terms of integral. For that, we write the equation and we are using partial derivation, that is dou u by dou m into dou m by dou p1. In such case, we have equation for u, and when we are derivating this equation with respect to moment m, we will get 2 into m divided by 2el into dx. And we have to substitute dou m divided by dou p1 to find deflection. So this is the equation for deflection. When we are solving 2 and 2 here,
the final equation of deflection will be integral 0 to L m divided by EI into dou m divided by dou P1 into dm. This equation also known as Cauchy-Kleanov second theorem in integral form. ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇതും Cauchy-Kleanov equation എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. After that, we are taking the equation for the cantilever beam. In such case, we need to find moment at a distance x. Currently we don't know where is x. There is two conditions. First one is 0 less than x less than L1, and second condition is L1 less than x less than L. In both conditions, we need to find moments. So if the moment at this range, that is 0 less than x less than L1, the moment will be minus P1 into x. Be careful that when we are applying this load, this m will be minus P1 into x. And similarly, when we are taking x beyond this point, m will become minus P1x minus P into x minus L1. And we need to find dou m by tau P. That is an important relation in this equation. When doing such thing, we will get that as x in both cases. After that, you need to substitute back the both equation in deflection equation by splitting the integral 0 to L1 to L1 to L. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. After that, you need to avoid the added load, that is P1. Let P1 be 0 since that's not existing. So the final equation will become del is equal to L1 to L P into x minus L1 divided by EI into x into dx. After that, you need to integrate this equation by taking out P divided by EI and applying limits. The final equation will be del is equal to P divided by EI into L cube minus L1 cube divided by 3 minus P into L1 divided by EI into L square minus L1 square by 2. സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ സ്റ്റഡി വെൽ. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് 3 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഇതുവരെയുള്ള അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം. 2 absent, 5 absent, 14 absent, 16 absent. ആക്ച്വലി ഹിദീഖിന്റെ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു? 16 ഉണ്ട്. 16 ആരായിരുന്നു? ഹിദീഖ? രാകേഷ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. രാകേഷിന്റെ പേര് മാത്രമേ. ആൻഡ് ഹിദീഖിന്റെ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു? ആരോ ഒരാളുടെയും കൂടി എഴുതാനുണ്ട്. ഹിദീഖ് കൃഷ്ണ 9 ആണോ? ഓക്കെ. അന്നേരം ആബ്സെന്റീസ് ആർ 2 and 5. 3 മണിക്ക് ശരിക്കും കയറണേ. താങ്ക് യു. Thank you, sir.